Good day, brother Garn. Thank you so much for your cooperation to my interview regards to my subject in gender and society. Before I start my question, I would like to introduce to you the meaning of discrimination. The discrimination is a act or behavior that you do in another person, like uh, religious discrimination, uh, interpersonal discrimination, or institutional. So, what kind of discrimination you already face? What kind of discrimination? Yes, yes. So, in my life, I face mainly discrimination, especially to my body gestures. Like I'm look like too small. In my elementary days, I get bullied because they always say me that I'm too short. Then Okay. instead of that, maybe wala kami dako kay wala ko makoy papa. Every morning when I came to school, they bullied me. They call me, in our words, pandak or potot. Okay. Like that. And also, I also face discrimination in my religion. Like, uh, why nga na nung dili ko mo kaog baboy nga dami man siya. Then syempre in every occasion madadali yun o mga handa kay baboy jud. Then they invited me in occasion. Then ang kuan kay nana ko nung madto ko nga di ko no kung kaog baboy. Adto ko sa mga okasyon, Mm. baboy rin mo dalig handa nanong dili ko no kumukaon lami man ta. Nana makuno kung nang kuan ko ni adto pa ko. Nya di kay mukaon may pay wala ko nang yan. That's it. My last question is, what kind of response you can see about this discrimination happens in your life? Um, just like what Jesus shows us na after siya discriminate, kung siya ginatamay siya, he only shows us a humble. So, ako lang yan, no, response ato. Kay like, wala lang, ginabaliwala lang ako sila, gipsigdaan lang ako, wala na ako nag-take of action nga like mubalos pa, kasi siyempre, di naman mubalos. Then, nagpailog na lang ako, humble na lang sa ginilala ko nila. Then, I chose na lang ko na maglikay na lang po sila, hindi na lang ako sila paminawon, even though I told my mom already and my teacher, they always say don't listen to them, like that always they say karon na sila naging ako nga di ko lang lagyan bato. So ako po nang gisunod nga wala na ako sila ambat sagdaan na ako sila. Then they keep me bullying, but it's okay, I don't mind them, and I'm just focused on my studies, just focused on my life. Then wala na ko ipakaalam nila kung makilabot sila na ako, then ilaan na problema kaya ako wala na ko ipakaalam. Okay, thank you so much for cooperation, brother. Question is, how did you feel during that discrimination happens in your life? After the discrimination, I feel like losing myself, losing confidence, losing all. Kay siyempre, ikaw ba kung may nana, ginabuli ka, like, uh, you want to be friendly to them, but while nagkaduol ka siya sa ila, ginabuli man hinoon ka. Then, okay ron, tag isa ray gabuli. Then, sila tanan, like, in a room, wala, you don't feel nga na ay tao nga sa side sa mo, hindi kontra tanan. So, siyempre, uh, after sa tanan nga naitab sa bullying, discrimination, nawala ang akong confidence, nawala ko sa kagalingon, then uh, like kuan na lang, like nawala ko sa akong pagkatawo. Then dito nga time dito nag-start
nga I become a introvert nga maulaw lang sa tanan, dili na ko ganahan makipag-ila-ila, hindi na ko ganahan makipaghalubilo labi na sa mga mga barkada or unsa pa. So I grow